Страшно, вырубай! Говорю же, вырубай. Косме 21. Можно дальше играть? Чё, ладно. В Квэнкс там бобо. Ага. Не дают мне больше за победы. В игре престолов ты либо... Ну-ка! В игре престолов ты либо побеждаешь, либо погибаешь. Да, я победю! Я всех победю! Дайте мне... А, подожди. А я за этим хочу остаться с Дейнерис. Мы с ним столько захватим замка. По сюжету, по идее. Ой, по фильму, по идее. Там так херачится бум в таких битвах с драконом. Там такие битвы роскошные. Ты, кстати, можешь «Игру престолов» посмотреть. С мамой вместе. Только она тебе не разрешит. Почему? Там 18+. Ну, поздравляю. Что, долгая загрузка? Подождем. Знаешь, почему у тебя загрузка? А, вот сейчас самый первый эпизод сейчас покажут. You'd help the second sons. Это третий. Guide them into Marine. I can't. Это третий. Ой, это четвертый. Get them into the city. Там первый Help them liberate Marine. And I will see that you are rewarded. Там какой-то чурка стоял. You think you get a reason with a wall? Это тоже третий. Четвертый, то есть. Сейчас в руку кольнут, я увижу это. Дайте посмотреть. Четвертый. Ну, извините, если вдруг идет уже на одной ноге. Don't move. Четвертый. Вовремя. Четвертый. И на копье бы сейчас. Is my sister, Silver. Слива. Правильно называешь. Третий, подожди. Нет, четвертый. Lord Whitehill is up to Я просто something. забыл. He's conspiring against my family, and someone in there is helping him. Andros is hiring sellswords. Четвертый. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironwrath. Чувак вообще офигенно Talia, I may be leaving you here with a traitor. Find out who it is. Четвертый. Узнала. Это мы только что шли. Не, он сейчас сказал, узнал, что за этим всем стоит, и узнал. Rodri! Ничего, I'm told you're a man who can't be порадовался. Он, она... I decided to Тихо. come see Родрик for дал myself. поручение Талии. Кто... Чтобы она узнала, кто предатель. Вот так. А вдруг предатель с нами поехал. Данил, я так понимаю, если мы оставили бы стражу, то I was just и telling тоже бы your конец был sister. бы. Father's been looking to make a match for me, and Talia's been such good company. Think she likes me? Да. Or maybe your mother? A flower plucked is still a flower. А чё, чувак Just болтает? dies more quickly. We could be a family. Ну давай первое. Я Lord рискую. Forrester. You'd like that, wouldn't you? You killed our brother. I've killed many brothers, sisters Ну, я too. тебе про это сказал. But let's put our happy day to the side for a moment. Walk with me. Погнали за... Тихо! You won't need your sword. Он сейчас кинжал достать, where we're шею going. воткнет. Не, давай два нахер оставлять. I'm not going without my sword. I'm afraid you. Пошел нахер. Here, I'll В help. смысле? Сука.
Да не, да, у меня деревянный меч есть. Doesn't that feel better? Oh, you're coming too. This is Lord's business, not a child's. I say she comes. I don't trust her with my men. Грустно. Ну пошли, Куда мы пошли, идем? что надо тебе? В лес? How fares your father, Lord Bolton? Better than yours. Polite of you to ask. Да вообще. I loved playing in the woods when I was your age. Still do. So many places to Куда там hide. убежал? I've gotten very good at Да он кто finding делился, people. блин. Roderick? It's all right, Talia. Да, конечно. That reminds me. Where's Griff? Чё? I expected to be greeted by him on my arrival. Bit of a disappointment. Ну как сказать? Третья. To have to show Ты myself сейчас in. зарежешь? Griff and his men are under guard. They have no place here. They do if I say they do. Ты молодец. Oh, Пидор. I really hope things might be different with you. Да, I чувак. we could be Twitch. friends. After all, Да I was станем друзья. generous. I've allowed you to keep half your forest, your Ты livelihood. такой радостный идешь, вообще Yet молодец. you went behind my back, Алло. М, Да не, просто. called in the Glenmores. Кто-то сейчас заорал. I'm not sure how you managed. Третья. That. Lady Elena Glenmore is our guest. The soldiers accompanied her to ensure her safety. If her safety is a concern, perhaps she should not have come to Ironrath. Well, Ты не все I'm прочитать. certainly Да, glad точно. we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. Чувак сейчас зарежет. Да я... But there's still a Тихо, problem. тихо. Он опасный, жестко. Ah, Там тут... here we are. Понятно. Я просто подумал. Roderick! You disobeyed me. You disrespected me. Айка. Все еще не оружие. Someone Там has to ластик pay. стоит. Вот этих шлем это... Тихо. А, ты его рез... Ну ладно. Не, я только тебе нужен. Не, у нас друзья не надо, там это опасно. Один. Там You. он и Вайткив стоит в No этом one шлеме has to такой. pay. Let's just keep talking. I'm bored of talking. Уши отрезает. Stop! Look Oh. at what you've done. I hope it was worth it. Это не я делал. Так жестко. Talia, don't look away. It's very important you see what comes of Он disobedience. послушный был. Один. Нельзя. Don't look. Look at him, Сейчас меня пнет. Talia. See what your brother's done. Please, please, Lord Ramsay. Sorry, but they'll never learn otherwise. Mercy, have mercy! Mercy, my lord! Did Roderick show mercy to Griff? This is his fault. Так, он сам полез. Один. Он сам Please как stop, не полез. Ramsay. Мой дом, мой закон. No. No. Все. Да пидорасы, Уайт, ты. All lads fainted. Чё, Let's потерял give him a сознание? minute. Окей, минуту. You want to kill me? Да как Don't бы you? это... Release him. Спасибо. Убить можно? Кого, тебя? Или его? Go on. Не, его я не убью. Prove how strong you are. Do it for Давай. Ethan.
No, Roderick. Один. He's toying with you. I'm impressed. Что, кровь пошла? Lucky for me, you're a cripple. I Да may вообще. have misjudged you, Roderick. I came here to kill Меня you. не надо резать. Now, I'm Это раз. thinking it might be far more entertaining to watch you and Ну learn вот, да, весело. tear когда each не other убьешь. to pieces. Да-да, I я его сам never захвачу. want to come back to this fucking shit stain. Не возвращайся, иди к нему лучше. I have У better него там things to do повоюсь. than to play wet nurse to you and Lud. So you'll settle this on your own. Last house Пошел дальше standing развлекаться. wins. 2. Otherwise, I'll kill you both and be done with it. House Forrester will win this fight. You're very Победим. confident for a man with no army and half a face. А и половину лица And есть. one more thing. Can't leave it. Да вообще, чувак, это... Как я говорю, он жесткий чувак. Job half finished. Что-то знаешь. Я Ready for знаю. horses? Фильм, Not этот в sure you have сериале и much то luck круче finding other было. allies. Он там и кожу отрезал, и уши отрезал, и глаза выкаливал. Много чего делал. Данил, выкаливал. Данил, это в кузнице выкаливал, да? Это глаза. Хотя члены отрезал, много чего делал. Данил, а если... Ну, ночью. Руки отрезал, пальцы отрезал. Ты можешь фильм посмотреть, там тебе все про него расскажешь. Он даже нос отрезал. Данил. Та-та-та. Много чего отрезал. Чувак охеренный просто. Охренеть музыку петь. Я ее... Сколько я ее... Ну, серии, наверное, 40 ее слушал. Это музыка, да? 3 минуты прошло, музыка начала. И причем она дольше, чем это идет. Она где-то 2 минуты идет. Мне очень нравится мотив. Можно на телефоне, короче, это... Беспалевно от мамы посмотреть, типа, престолов. Извините, мотив очень прикольный. Вот после этой игры ты обязан посмотреть «Игру престолов». Первые два сезона говно. Короче, извините, первые 2 сезона там неинтересно вообще. Там разговорчики идут, там всякое такое. Там даже драк не было. Ну там это, в первом сезоне кого-то убили и все. И где-то в 3-м сезоне война начинается. Там такие сражения начинаются. В 7-м сезоне гиганта убили. Чуваку не повезло. Это наш же союзник. Это ладно. Не плачь. Это посидеть с трупом. Only a monster would do such a thing. The Boltons will pay for Да this. почему, чувак? Да не поплачутся, они сильнее. Innocent Что blood это? shed on Forrester lands. What would father think? Да отъел бы тебя. Откусил бы нас. Это наши войска. А как они сюда пришли? Откуда мы знаем? Они знали, где мы. У меня вопрос. Arthur. Потому что когда нас били, там были лайтхиллы. So Это я точно sorry. знаю по шлемам. Вообще. Мы шею его напрязали. Why? Но Родрик, After all привет. we've been through, must the gods continue to shit on this house? Да What have we вообще. ever done to them? Follow the stuff. 2. The Whitehills It's started this. Ну, Ramsay доставки Snow уже may have held the сдохли там knife, все. but they're the ones who sharpened it. Fuck the Whitehills. And fuck Ramsay too. The Не, sick- Рамси, он делает это. Данил, я сейчас бы вам сказал, и такой сзади, такой здорово. sooner we're rid of them all, the better for everyone. Да вообще. The Glenmore Guard are gone. Ordered home by В Ramsay. смысле ушли? So much for having А allies. пидорас Рамси. Ramsay Взяли says he's 20 not человек, taking отправили sides домой. anymore.
He means to let the strongest house survive. Мы I intend выиграем. that to be us, Royal. You'll get Oh, no да. argument from me. But how do we Понимаешь, bloody ты чё? fight them? We just don't have the numbers. Not У yet, меня anyway. братан есть. 2. Right now, everything depends on Мой Asher. чувак пришел. Once he and Malcolm bring us more fighting men, Чувак then Where is he? делает. А, в гляд Where is my brother? Ой. Не-не-не, не пропускайте. Уезжай быстрее. Let me through! Elena, Roderick, tell me where he... Там, вон там едет. No. Oh no. No. Arthur, no. Arthur. It's my fault. А откуда? I Мне brought him просто into интересно, this. как они место нашли? Вот это самое крутое. 1. I asked him to help. I'm so sorry, Elena. I know how much he meant to you. He meant everything, Roderick. He was my little brother. Он I очень was там there был the day he хороший. learned to hold a bow. Да. He was so nervous that father called him Quiver. Чего хоть позволили? And now to die. Like this. И все, да, перестали плакать. 1. He died as he lived. Bravely. As a man of the North. He died in А мы agony and разве for подожди, nothing. Look at him, Глянь. Roderick. There's Они не hardly на anything севере left живут, of him. извините. Они служат Старку, но они не на севере живут. Они между зимой живут и между весной. Короче, они как-то посередине живут. Можно так сказать. У них большая часть это летом, можно так сказать. Let's get Ну you нет someplace снега. warm. How do I do this, Roderick? How do I keep going? Да, обычно. Where do I find 3. the strength? Know that we'll have our justice someday. Justice won't bring my brother back. I wish things had worked out differently between us. I feel so alone. I should try to get some sleep. I'm not sure I'll be 1. able to. You're not alone, Elena. I'm here for you, whatever you need. Thank you, Roderick. Что за фонарик лежит, то есть? Нет, нет. Там под водой плывет. Там только барж видно было. I haven't seen Ты это you since видел? the coronation feast. How many Под ships водой do you плывет, suppose it офигенно. takes to move an army? Подводный кораблик. Ships? Why in the world would you... Never mind. Я видел подводный кораблик. Mira, I'll be honest. I took an enormous risk, defying Marjorie to get you into that feast. Да, быстрее You thanked болтай, me я by знаю, making все, a и мне scene with убегать Lord надо. Andros, in front of everybody. Marjorie. Он сам устроил. 2. So, of course, Andros was Yeah. the one doing the yelling. You can't blame me for his poor manners. I'm sure you gave him good reason. Там чувак с мечом идет. Just as you do everyone, Вон он. Marjorie included. Which is why it's not safe for me to be around you anymore. Вон чувак с мечом ходит. Mira, The you're not word the girl I какой-то. knew at Highgarden. She'd never be so reckless. And now, with Garibald refusing to talk to me, Я не отказываюсь. can't Мне risk просто being это, надо associated быстрее к with you. другим Not персонажам. anymore. Marjorie. 2. 2. Ты хочешь, чтобы побыстрее все закончилось, да, первое? Давай. Да? Первое или второе? Да, первое. Первое. Или второе? Давай второе. Marjorie is my only protection without him. Sarah, you can't mean this.
I have too few friends in King's Landing as it is. I'm sorry. I really am. But I Ну и все, отстань just от меня. can't anymore. Не будешь доставать меня. Я только рад. Да Was it worth куда? it, at least? Отстань, дайте назад эти. Конечно. 2. Sacrificing so much for your family. They're still in very grave danger, I'm afraid. Ты вообще бастард, отстань. I know you'll do everything in your power to protect them. А хотя я тоже бастардом буду. О! Better go before she sees me. She already You're a thinks- forester. Стража. Чё? Чё надо? Ой, Can I help меня you? окружили. You need to come with me. Now. Why would I? Это Don't стража. make this difficult. Ну ладно. Чё надо? Заметили, спалили. Чё, всё? Очень долго было. Ура. Твоя любимая. Да вообще. I thought you'd be happier. I'm glad he's dead. Felt good Вот там plunging эти. the knife in at least. Как их? Безупречных. It doesn't feel like Вот I они. expected. 3. Good. Мы наемники. It may have cost Там me чувак на лошади едет. a lot. I know. Чувак, он Который стоит. ты Еще украл в какой-то чувак. Скайриме, Данил. Ты лучше тех, кто Да, в вообще. Скайриме украл. Нет, там Thanks, это Asher. серое, а в Скайриме черный. Oh, we should never have come here. This Я city, вообще на задний вид смотрю, я не it читаю. only holds pain for me, Asher. I was hoping Ну, to вот. bury it all with Desor's А, этот corpse. стоит. I Там can't чуваки imagine сидят. what it must have been like. Please, I don't want to talk about it Да, again. вид мне Asher, пока. Ой, you're этот чувак back. пошел. О, здорово! Uncle, Дядя! let's collect our Getcha. second sons and Дядя, get деда. out of here. If you did as you were told, Погнали. Daenerys should deliver. Daenerys, huh? Нет, First я names with the queen неправильно. now, are we? Я что-то неправильно сделал. Все плохо, нам не дадут армию. Your Grace, my nephew has returned from his mission. It seems you played your part in the taking of Marine, Asher Forrester. Да. Did you run into any Сейчас нас trouble? ругать будут. Reports from the battle are 3. Давай правильно говорить. perhaps А я you все равно can все help me. доложили. No battle is without difficulty, Your Grace. But we fulfilled your orders. All of them? Да. Все. I heard rumors of an incident in the city. А, ну там Do убили, you да. know anything about it? 3. Your Grace, we encountered the slave master Dizorzo Raza on the way to the signal tower. I regret that he lost his life. Oh, don't fucking... You admit it, then? The punishment for defying a queen is death. And yet you come to me for a reward. Why should I let this pass? Don't you dare. What do you have to say for yourself? 3. Don't. Because Что Beskar was сражение, Dizor's да-да. slave. For years. Damn you, Asher. She deserved her revenge as much as any slave in Marine. You have my sympathies. Keep your pity, Вот и Dragon всё. Queen. Give us soldiers and we'll be gone. I apologize for her, Your Grace. It's all right, Malcolm. Мальком. I do not hold it against her or Вот и you. все. You have proved yourselves in battle. And while you disobeyed my orders, you had good reason. Да это не я слушался, это она. Unfortunately, I cannot spare my second sons. Ну и чё, ничего What? страшного, дай Your денежку. Grace, the mission was a success. I need every soldier to hold Marine. Да у тебя What did I- безупречный есть. 3. Tell you, she was Нет never такого going to help варианта. us. This is Чтоб я unbelievable! Watch it, Asher. I delivered my end of the deal. Which is why I'm not going to let you leave here empty-handed. Денежку даст? Данил, Да. а монетку. Толпа.
I Да cannot вот give you и my слитки, cell чё source, надо? Да алмазы but I will давай. give you the next best thing. Чё ты дашь мне? Дракона дай. Ну? Алмазы принесли или золото? Сейчас откроем. И там как в начале будет ложки и вилки. Да я думаю, слитки золота либо алмазы. Сколько стоит один золотой слиток? This gold will 200. be of use. Thank you, Your Grace. We promise to put it to good use. I'm sure you will. A new day is born in Marine. The slaves have thrown off their collars. There are fighters among those who used to be bound. On behalf of the Foresters and the Branfields, I thank you. See that you are ready Она when I хочет, чтобы я return to купил Westeros. рабов в Мирине. Окей, понятно. I have other plans for you, Malcolm. Его оставляем. Понял. Планно. Понял. Мне нравится текст. Планно. Два. Plans for me, Your Grace. Plans that will help House Forrester, I hope. I would like you to stay and serve me. I have a task for you. Нет, давайте я. Your Grace, I am humbled, but I owe my allegiance to my family. And they will be grateful for the Targaryen alliance you've helped forge. I am honored you would ask me. Might I discuss it with my nephew first? Do so. Я тоже хочу остаться. But let me know your answer soon. Чувак, останься. You'd seriously Только дайте мне за consider него staying тоже in Essos. управление. I'm not sure. This is all rather sudden. Останься. If she does come to Westeros, we'd want Daenerys Targaryen on our side. You've made a good start with her. Встречи. I could strengthen that bond. You're right, Uncle. The Mother of Dragons would make a powerful ally. If she succeeds in taking the Iron Throne, такие she'll be the only так ally we need. поможет нам. But whatever comes of this, Да вообще we у still него need men who will безупречно. fight for us now. The Queen thought we Так might find возьмите them here, безупречно. among the newly freed. Вот я Don't про even рабов think сказал about it. сразу. You just couldn't keep your fucking mouth shut, could you? Had to tell her everything. Промолчать. Я думаю, второе это заткнись, пешка. Sold me out for a Это chest of промолчать. gold. Это не сундук золота, это сундук слитков. You can't even defend yourself. The two of you can sort this out Чё? later. We still have soldiers to find. Да найду я их, отстань, у меня вон свой сундук есть. Marine holds plenty of killers. Маленькая And I know королева, у the нее worst. драконы больше, чем That's what we're ты. waiting for. Let's go get them. I don't know, Asher. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Для Let кого? them have fun with А, the для White этих. Hills then. As long as they kill them, I don't care. Don't say I didn't warn you. I must talk further with the Queen. Просто Don't get поговорить. yourselves killed. So, where exactly are we going? Well, these fighters used to be slaves. If I had to guess, I'd say they'll be trying to live like masters. Другой боец. Стена. Это уже не стена. Что страшного, я просто так буду называть. Это карта тату. Северный лес. Это северный лес уже. О, чё? You're freezing. Yeah, don't worry about it. Someone has to keep watch. Ты можешь микрофон не трогать? It's getting worse, isn't it? We're only about a few days out from the АВТОР Уроки решил We подделать, cross да? a bridge. Ничего не задали. The first men built. And from there, we can try to find the North Grove.
Right, Sylvie. We're not going Слива. north. We're going south to join Mance and the rest of the free folk. Три? But look, I have to go to the North Grove. My family's depending on it. Your family needs you to wander around in the snow until you get eaten by a dire wolf. Please, Sylvie. He knows what he's doing. Does he now? Tell me then. How did my brother get that gash in his arm? You dressed his wound up well enough. But why'd he get hurt in the first place? What does that have to do with the... Hush, Cotter! I'm asking Fishface here. Sil... Окей. Просто царапина. Третья. Посмотри на рот этого чувака. А какого? Некоторые это желтыми волосами. И чё? Этого вора, Данила. Ну чё, третья? Долг будет с рта идти. Вот третья. Блин, ты не понял? Да пусть идёт. Don't Sylvie me. Some wildlings, free folk, mistook Cotter for a crow. Can't imagine why. We tried to reason with them and, well, things got out of hand. Мы пытались, Out of да, он hand? пытался, сам From the пошел. look of him, he was nearly killed. Point is, you don't belong out here. Sylvie, I've known Garrett a while now. He may not be one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter, and when you finally come home, it's with some crow who can barely build a fire. No, we don't need to die for him. Me neither. Fucking North Grove isn't even real. And if it is, it's probably full of... Испугался. Третья. wolves and more wildlings. You didn't lose your nerve already, did you? Finn, will you... Just piss off! Some leader you turned out to be. Вот и все. Плюс один чувак. You should listen to him. Жесткий. А вы пошли нахер. The further north you go, the more likely you'll never come back. It's just not worth it. Там варги. Once Cotter's Да, fit to чуваки travel, умеют we head этими south. управлять. With or without you, Garrett. Глазами животных. Sylvie. You need to Чё я rest. боюсь такого? And we'll be wanting something to eat. Если они варги, они умеют управлять I won't go far. глазами животных, еще и за них управлять. За их играть. Oh, don't be angry, Garrett. This isn't what it looks like. Два. Сейчас чувака просто... First I find out you're a wildling. Now you've got a sister. What else are you hiding? Nothing. I swear. I thought she could help. Sylvie knows these woods better than I do. If anyone can find the North Grove, it's her. And besides, I couldn't just leave her. I won't do the... Два. Not again. But she's refusing to help. You heard her. Her mind's made up. She can be stubborn when she wants. But if she's going south... And so am I. So that's it. I can't head north without a guide. I go where she goes. I'm sorry, Garrett. Иди за ней, да. Кстати, мы говорили. Блин, ты не понял? Чё? У нас теперь еще и еду украли теперь. Не, ну тогда у нас была еда, теперь еще раз ее украли. Иди за этой, за дичавой. Да, пошел. Это не дичавая. Обычно опять что смотришь? Тоже обычная. I wonder why she doesn't wear it. Иди за этой. Как ее? Дичавая. Wonder if she's ever seen an ice spider. Интересно. Hope not.
Иди за отвечай, хватит зачем болтать. Ты дурак! Ой, дебил! Oh. Well, it's Вот not so это bad. да. Oh, this is that stuff Cotter was drinking. Это лечебная херня. Иди вон туда в лес. Он за нас, не надо говорить. Туда в лес иди. Офигенно сказать. Давай, убивай кролика. Fucking hell. Could you have been any louder? Sorry. Но тоже лук есть. Never met a crow before. Sorry I almost killed you. Might have done you a favor though. Plenty of things want to kill a crow up north. Giants, fens, shadow cats and ice spiders. And the white walkers of Третье. course. I'm not a crow anymore. I left that life behind me. Once a crow, always a crow. That's what they say anyway. Don't frighten our dinner away. Это обед. Время на часах. Третье. I was never any good with a bow. Know how to use that? You know. Не умею. Третье. У тебя брат это 40 лет не умеет перезаряжать. So you're shit then. Нельзя мне стрелять. Нет! А где кролик? Ну стреляй. Not bad for a crow. Ты как думал? You'll do nicely, little one. Would that be enough? You ever seen Cotter eat? We'll need another. Мам. Ой, еще один кролик. Почему я стреляю? Ты сама не умеешь стрелять. Давай. Это будет эпичный момент. Ну, подойдешь? Так ты стрелять будешь? Косой ты. You're joking. Maybe next time, Garrett. It's not much, but it'll last us. You're not half bad with a bow. Could come in handy. Я не умею стрелять. Я хочу первый, это, Never lost ближний anyone, бой. Garrett. Someone you Да, really cared ты about. чё? Someone you thought you couldn't live Твоего without seeing лорда. ever again. Лорда. Do you know what that's like? Ну давай один. I lost my family. First my mother, then my sister and father. So you know how А it где feels. лорд? Cotter and I, we lost everything too. And we nearly Нас lost each выгнали other. из деревни. I didn't think he'd make it back this time. And I won't risk losing him again. Not even for the North Grove. You know something about it, don't you? Only what I've heard. But don't get your hopes up. It's not worth it. Третье. Please, Sylvie. I need to know. A few years back, one of the Ice River clans set out to find it. They'd heard Я туда stories засунул. that the cold couldn't touch it. Чё That что it's клан? safe, even in the dark of Это игры с winter. кланами. So Монт it set Блейд, out, Clash of all full of Clans, hope. Stone Flash. Я тебе много так могу перечислять. Ты сказал Clash of Clans. Где кланы есть. And none of them ever returned. Один.
Maybe they stayed there. Maybe they liked it. Free folk never stay anywhere. You'd know that if you were... Кота! Ну, он сказал help, и это переводится как Коттер. Ладно? Она О! Что там такое? Зима, да? Зима. Это мы их убивали, их огнем только можно убить. Зима. Вовремя. This looks like the place. This is definitely the place. Вовремя. So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. 2 go in, 1 comes out. Day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. They're crazed savages. But 1 pit fighter is worth any 10 cell swords. If you can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. I've been fighting alongside sellswords for years, Beska. I know how to talk to killers. Understand these aren't soldiers. They're animals you unleash. На кровь решил посмотреть. Там гора трупов валяется, на кровь решил посмотреть. Must make you feel pretty good, seeing the masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. Там чуваки-то. Бой там идет какой-то. You did what? Так иди сразу в бой. What the fuck? Trust me, you don't want to get involved, Asher. Нахрена на паузу ставить? Дел, ты ничего не понял, что он сейчас сделал? Да воровал еще. Да воришь. Так ты понимаешь, что это убийца, дурак? Иди сразу за ней. Servants and guards of this house. They killed them all. Why? Some of these must have been slaves too. Because they felt like it. That's a good enough reason for this lot. Вообще тут стоять этих пидорасов. Он туда сразу, дурак. Your friends have been busy. Ну и чё, первый раз тебя я вижу. Don't end up here. Я 100 раз уже видел этот фильм. Неужели ты наверх пошел? Нихера! Берсерк. Oh, one last thing. They're not fond of strangers. Or anyone Ну зачем мы пришли? 3. who shows weakness. I can handle this. Говорить буду я. Oh, after you then. Там тут зовут дядька. Well, if it isn't Beska, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You don't want to be in here, little man. You best go back the way you came. Но я посрусь тебя. Before I decide to eat you. Я с тобой не хочу драться. Да, два. With your eyeballs. Это самый крутой чувак. You sure you have room for me? You seem pretty well fed already. My master only ever fed me when I won. I Так я won уже вижу, что ты дискриминат. Now, you've got to the count of 3 to turn around and walk away. Чё бычишься? 1. Два. Да, давай. Данил, ты понял, когда я это выбрал, мой главный герой улыбнулся. Чё? Да хорошо ставить ты такие моменты. Зверь, да. О, я молодец. Ему насрать. А, чувак даже не хочет отомстить. Насрать. Пошел до этого. Да хрен на бошке, уже увидимся. Переключат. Переключили.
Ну давай, давай, я тоже болею. Эй, пацаны, тащи. Some masters couldn't get enough of the fighting, so they built their own private pits, Давай, татары, давай. where things could get really nasty. Вперед, покажите мне. Чё никто не дерется? О! Какой-то китаец стоит в броне. Проходи, проходи. Я хочу это посмотреть, она сейчас прошла что такое чувака. Ну чё? Чувак агрессивный так, да? Вот тут надо бойцов нанимать, вот это самые крутые бойцы. Я уверен, прям, я даже не хочу на них смотреть. That's a Maya. Золотая Keep your броня. cock in your pants, little brother. She's likely to chop it off. Да хуй это паузу ставить. У нее золотая броня. О, чувак танцует. Not many people get past the beast. You must need something Я very попрошу. badly. So, out with Третье. I've come with an offer. I think it's one that'll interest you and your men. If you wanted my interest, you wouldn't have shown up with her. Amaya, please. Please what? I had a friend once, the Basilisk, but she died a long time ago. I earned my freedom. You walked out on me. On all of us. Fighting Пуда. side 3. by side, we were Зверь goddesses так of the стоит охеренно. Enough! Спиной у него I татуировка didn't come to hear you охеренно. bickering. На, нос разбит. So, what is it that you want? Не чихай. Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? Да. Чё? Чуваки дерутся. Мне армия нужна. My patience 3. wears thin. My enemies mean to butcher my family in Westeros. They killed my father. Вообще, орать. They killed my little brother. And now I need great warriors to help me avenge Да-да, their все deaths таки на меня. and reclaim my home. Да, You пацаны. think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are Да pit мне просто fighters, нанять. artists who paint in blood. It was yesterday. The fighting pits have been closed. You're all free now, free to do what you want. Don't you Я хочу see нанять that? он того в шлеме. We are free. Why would we follow another? We don't have Третье. masters anymore. I'll make you all rich. Your masters, they used you. They made gold from your blood. But I am offering you a chance to earn for Ну, yourself. конечно, он тебя там бетонкой ударит. Amaya, Друг. trust me. Придется He's got enough ворочаться. gold for all of you. You want to lead pit fighters? Сейчас он You have скинет to earn это. their respect first. Я We согласен. don't know who you are until we see Сейчас you. вот с китайцем тебе будешь драться. Я хочу нас. You're gonna have to show them you can fight. All right. Я умею, чувак. Я там такие финты наворачиваю. Можешь первый? Третье. You? Чувак, ты чё угораешь? Чё ты? Я тебя повалю. His name is Bloodsong. He's Кровавый vicious, пар. fearless, and fast. Ну чё, китаец, чё ты на палочке I've свои never крутишь? Один. Seen him before. I've fought worse. And what do they call that? That scary one with the 2 axes and the skull tattoo back in Lease. What was it? Pestilence? Plague? The Scourge. Right. Каратель, The во, спасибо. Scourge. Anyway, Каратель. Данил, я в эту игру играю. he's dead. Well, suppose I better get this over with. So what are you supposed to be? With your little axe and your pretty blonde beard? У меня I'd офигенная sooner борода, у bend тебя you тоже over есть to борода. fuck than fight you.
Thanks for noticing the beard. У меня борода крутая. Well, come Я on! люблю бороду. Let's see how you die! Чё, алибарды просто. Я хочу If I такую die же. in there. Yeah? You ever... Ну? Я как спал, микрофон отключился. 1-1-1. Dying wish? Will you return to Westeros and kill Я as many второй White Hells весь as you голос, can? он тут ничего не делает. No. I'll spend all your gold on the finest of whores. Hey! I need those! You'll fight with the weapons Руками, we что give ли? you. А, ваше оружие. Ну ладно, хоть что там есть. А, он тоже без оружия остался. Опа! You all паузу, see если что, ставь я this оружие буду toothless выбирать. Westerosi? He's come to order Ебно. us to battle, like our masters did. I Чё kill за no оружие? man Вы чё, охерели? because another orders me to. Не, я хочу в шлеме. Вон, I чувак, kill a мне man он нравится. because it pleases me. Остальные говно, мне шлемчики нужны. Ой, здравствуйте. Третье. Больше интересно. You fight dirty. На, нахер. I like that. Choose a weapon and try not to die. Only one of you leaves the pit Окей, на alive. паузу, если что, ставь я оружие May the буду best выбирать. fighter win. The best would be me. Here, use this! Пауза. Как бы я не выбрал оружие. Ты чё выбрал? Как бы это... Не, пункт. Как бы это выбор по мышке, а не по тексту. Ага. Я не увидел. Ты говно какой-то выбор, у меня топор в 2 раза. Ой. За другим оружием побежали. That's no. Лучше бы серп взял. Наконец, я сделал. Это чувак, нихера. Чувака это полумесяц. У чувака полумесяц из этого. Из Shadow Fight. Полумесяц у него. Смотри, полумесяцы. Хера. Нет, слава богу. Не, ну я прокачал свою биту. Полумесяц, вот. Пальцу давай. Вот сейчас серп будет. Ну да, серп. Чё, давай, нигер. You won't be so lucky this time. Hate to tell you, Ты but that этих wasn't фиганов, чувак, трюки выполняет. Ты ему сейчас по любасу эту палочку отрежешь. Я уверен, ты палочку отрежешь. Are you ready? Ура, чувак, Westerosi? This is gonna hurt. Сейчас палку ему отрежешь, ой. Yours will be a beautiful death. Isn't that something you'd like to say? Hear that, boy? Сейчас такой ответный удар был. We cannot let the crowd go wanting. I think I can actually. Тихо. Откуда у тебя два серпа? Один ладно. Кулаками херачи. Давай кулаками. Don't intend to. Look at this terrified boy. He fears his end. Да быстрее! Это Сапур. Ой.
там меч у тебя под ногой был. Опять кулак. С ноги. Что, он вырубил, что ли? А, он выжил. Чем же его добить? Ну, сейчас будет финишер. О, мачете, спасибо. Причем мое мачете. Вау. Шар, говорит, шар. Куда они мое имя там? Один. Опять мышка трясется. Убей. Прокатит тупой. Кровавый парк. Пацаны. Поднимите меня теперь наверх. Your old champion is gone. As are your old masters. You can stay here in Marine with nothing, or you can come with me. О, пацаны, вы чё? Один. You're true warriors. Warriors I admire and respect. You deserve better than this. You deserve... Ну чё, пошли мы. Третье. More than to die for someone else's entertainment. Fight with me, and it won't just be for sport. You'll fight for a higher purpose. To save innocence and murder the guilty. If you've got the balls to follow me, we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you. Нахер меч. Меня теперь поднимите. Я не увижу, как меня подняли. Ну блин. Да почему? Извините, Данил, там как бы сейчас тревожная музыка, типа, ну такая напряжающая, Данил. Она взята из Walking Dead, я ее узнал. Разве? Да? Как бы эта игра раньше вышла, чем Walking Dead. Ну значит, это отсюда взяли. Ну я ее узнал. Я ее узнал. Ты не понимаешь прикол, вот эти челы, которые мы дрались в тот раз. Тихо. Мы их же не сжгли, а они превращаются. Если мы их не сжгли, то они превращаются. И если та чёрненькая будет с копьем, ну наполовину, как ты ее там раскидывал, то значит это те, которых мы убили. Сейчас увидим. И пофиг, я знаю. Да ладно. О! Stay with me. Ты дебил? И чё? Я тебе говорю, ты фильм не смотрел, это очень смешно. Я посрался. Fuck! Why won't they die? We need fire! It's the only way! Вот это, вот ты ее да, это они. Ты ее насквозь. Не надо было по башке. По ногам! О! Ноги самые слабые у этих входящих. Так что все время по ногам надо бить.
Where's Finn? He was over there. Он сейчас превратится в эту чувака. Они не превращаются, они за 3 дня превращаются. Угу. Они сразу. Они полежат 3 дня, потом сколько? Превращаются. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, так 8, это... 10. Костя, в фильме их миллионы были. В одной части. Какой-то там. В 7-м сезоне в какой-то серии там. Их много было. Их еще больше было, чем тут. Раз, два, три, 4. Ты их всех не пересчитаешь в фильме, ты их не пересчитаешь. Просто лямчики бегут. Переключение персонажа. Я расстроился. Я и не радовался. Да ничего, мне нормально. Интересно играть. Подожди, это где? А, там где мы... Это у бесов в комнате. А, он что не у бесов. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? Да, Certainly это you've been here мои before. это мои. You looked rather confused. Один. When you came in? Yes, Your Grace. I'd like to think we can be honest with one another. However, you're quite the curiosity, aren't you? You made it clear your loyalty was with Lady Marjorie. Yet now you hardly serve her at all. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never... Один. Tell with you northern girls. I try to be, Your Grace. I see. I've done my best to keep an open mind about people like you. Yet, Lucan tells me you invited yourself to Tommen's coronation party. How exactly did that happen? Один. It can't have been easy. I asked a friend to help me. I see. Then you're not above using people to get what you want. Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seemed... Третье. rather careless. I had to speak with Lord Andros, Your Grace. It was urgent. Lord Andros? I don't imagine he'd appreciate being approached by a person of your stature. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the... Два. The truth. I have in the past, but I won't anymore. You're a clever girl, aren't you? Что? Не впечатлена. Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. Your Grace? You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it Один. a favor to the crown. I guess I could, Your Grace. It won't be easy. Yes. You'll have to hide your intentions, otherwise he'll tell you nothing. You may prove to be a useful little bird to me, assuming you do as you're told. In return, I'll take care of your problem with Lord Andros. Thank you, Your Grace. I never liked the man anyway, and I doubt anyone will miss him.
You think we hired this boat for nothing? I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. But who knows how much they heard. Ever since you left me to that dragon, I've given a lot of thought to staying here. Leaving you to your Westeros and your foresters. You have? I was angry. But you're my family. No matter what. I'd follow you anywhere, little brother. Just try not to get us killed. Think we'd let you leave without us, Westerosi? They say your homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take... Yeah. Два. What we want? There's no spoils without victory. Don't worry about that. Victory is all we know. I'll show them their beds. Vesco wasn't exaggerating. Malcolm, you're here. Ты ордер стал. And you found your soldiers. Ты молодец. Ironrath will be glad of your return. You came through for them. Короче, вот этот дядя стал лордом. Пускай. Третье. What about you? У него уже Will you безупречно. stay with the Queen? If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has made a better man Я of you, тоже nephew. помог, но тут нельзя в этой игре. Три. Thank you, Uncle. I wouldn't be doing this if it wasn't for you. You've guided me well. You are your Лучше father's пусть son, остается. Asher. For all your differences, he would be proud. I'll send a raven ahead to Ironrath to let Roderick know you sail for Westeros with sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. Asher. Пока. Iron from ice. Железный солдат. Один. Ты дебил. How about fire and blood, Uncle? Isn't that what the Targaryens say? Casting off! Ты его расстроил. Я не расстраиваю, он Таргариен, ему надо другое. Take this. Говорить. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. If he figures out who sent you, he'll tell you nothing. Читайте He'll be listening to внимательно every чат. word you say. Читаешь чат? Нет. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much Один. use to you. I brought you Подарочек. a gift. wine. You know the way to my heart. And you didn't even have to hide it. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? Then... Два. Never let anyone in to see me. Well, thank you, but I'd rather not. You go ahead. Nonsense. I insist. Cheers. So, why are you here? Захотел. Охранник подслушивает. Один. It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. Это. Cersei. Понятно всё. I have to admit, I've always admired your honesty.
But I suspect there's more to you than one might imagine. This is all a ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. You've come to set me free. It's the perfect plan. I'm afraid not, unfortunately. Unfortunate for us both. So, oh, tell me. Cersei sent you, didn't she? I know I'm not wrong. Are you toying with me? I might ask you the same question. Now tell me the truth. Admit it. She left me no choice. She never does. At least you had the courage to tell me the truth. I told you not to run your mouth. Stupid girl. I owe him the truth. Him? He's nothing now. I'm still a Lannister. And I know plenty of men who'd happily slit your throat. Now, give us a moment. We're not done talking. Imp. Про это я тебе и сказал, что у него личка такая. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so. 3. So? I know exactly what I'm doing. Oh, clearly. Which is why you're here, doing her bidding. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. 1. Lady Marjorie will understand. Cersei left me no choice. Let's hope she understands. Because absent her protection, you're in a very precarious position. What should I tell Cersei? She knows the answer better than anyone. No one will testify for me. She's already seen to that. That is... 1. The truth of it. I have to tell her something. Then lie. Tell her I intend to call Sansa, Varys, Jaime. Give her a list of names and be done with it. Enough of this nonsense! You're wasting my time. Out! Now! I wish you well, Lady Mira. Be careful who you trust. Yes. Санса и Старков. Это последний Старк остался. Санса и... Родрик, да. Must you leave? Чё? Чё? Sorry. Где-то Didn't mean to поставил. You didn't sleep, did you? Neither did you. We haven't slept much at all these last few weeks. I hope you don't have any regrets. About the... 1. Данил, ты тоже? Чё? This. I've never felt more certain about anything. I'm glad. I wasn't sure if you... With all that's happened. What will we do now? Now that we... 1. Yeah. We'll be married. And no one will be able to keep us apart. Not Griff, not his father, not Ramsay Snow. I was hoping you'd say that. Roderick? Вовремя.
Ой, простите, я думала. Ну, дальше скажи, что там. Дум. Думка. I'm sorry. I thought you were alone. Good morning, Talia. Hello, Elena. Oh, I didn't... 2. Лицо классное. У Родрика. 2. У Родрика лицо. 2. Realize you two were... It's all right, Talia. Come in. I really am sorry. It's just, this is urgent, Roderick. And... It's all right. I can go. You two need to Да speak. не надо. Ты куда? I'll see you soon, I hope. All right, then. I'm listening. Last night, I was having nightmares. So I Go on, Talia. went back there. To Куда the пошла? grove. And someone was there. Северно? What do you mean? Look. И там птичка прилетела. This is a report. How many fighting men we have? Where Griff and the Whitehall garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe 1. it. You said you saw someone. Who? Someone we trusted. Talia, I need to А know кому мы who it was. доверяли? He's like family, Roderick. But it doesn't matter. Это He's он. a traitor. He endangered our house. You have to deal with это him like you он. would any other man. I'm sure he had his reasons. Да. 3. But no reason is good Скажи, enough. кто он. Talia, Я I'll просто do the хочу right знать, кто thing. он. You know me. I do know you. Я батя, да. That's why I need you to promise. Promise me you'll kill him, Убью. Я Roderick. согласен. Anyone who would betray us like this Предатель, пидорас. deserves to die. Да, да. Не обещать. Один. Ты все время не обещаешь. Asking you as your sister. Нет, я... I give you my word, Talia. Сейчас я Traitor убью. will get what he deserves. Это даже предатель. Now, tell me. Come with me. He's in the Пошли, Great Hall. покажи мне предателя. Он в великом чертоге. Кто же это? Быстрее оденься. Это страшно. Кто там? Где он? Это великий чертог вообще. Травишки тут подкидывают. Если кто подкинул. Алло. О, мы пришли. Извините, кто подкинул сейчас? Призрак? Ну, вообще. Да, великий чертог это если. Нам не показали просто, кто подкинул. Ну, мы пришли, покажите, кто он. Ну! Go get the guards. А за стражей? Давай, пойдем. Почти хорошо сидит. Чувак, чё? Ты предатель. Что это? My lord, you scared me after. Чё, Данил прав? Я тебе сказал сразу, дипломат. Что ты нафиг? So you know. Да, все. Дыхаешь? I didn't mean Ты охуел. 2. for you to learn this way. You betrayed Сразу us, убить его, Duncan. без стражи. After everything my family's done for you. What I did for your own good. For House Forrester. 3. And what about Garrett? You sent him to the wall for this house. I sent him there because I had to. Believe me, I didn't want to do any of this. Why did you do it at all? Да, чё прыгнул? Because you're reckless, Roderick! Just as Ethan was. Choosing that warmonger Royland as his sentinel. Ethan was a boy.
But you're not. And you've been endangering this house since the day you got home. Да вон, воин, ты даже ничего не умеешь Refusing to драться, kiss у тебя Lud's сейчас ring, тобой нет. even though you knew he'd retaliate. Да пусть Flagrantly летит у нас defying война. Griff and leaving Ortengrin to pay the price. Я не Taking бросал Royland вызов. to High Point when the day called for diplomacy. Зачем? Там And армия now, сверху. getting Arthur killed. Enough, Duncan! За меня, да-да. Ты доклады все You're дал. not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. I'm actually trying to save this family. Everything I've... Да, чувак. У меня вообще-то был чай. Один. Done. I've done for them. You're not family. You're not blood. How can you say that? I've known you since you took your first breath. If that's not family, I don't know what is. The only thing that matters is that you swore an oath to obey me. And you broke it. I swore to obey your father. He commanded respect. All you command is violence. This house is doomed with you in charge. Oh, and you know it. А я Эшеру голову отдам. Третье. На нахер, сейчас меня ударит. Shut your fucking mouth. As I said. О! А где охрана? Я сказал позвать стражу, нету стражи. My lord, Griff's gone. Oh, Someone oh. helped him escape. Was this your doing? Lud was going to ambush you at the exchange. I did it to save your life. But Ryan... Duncan, I trusted you! О, неужели? Let's just get this over with. What do you want me to do with him, my lord? Roderick, you promised. Kill me, and I won't be able to... Один. To help you save Asher. Все, Питер. На. It was the right thing. Так, конечно, правильно. Он бы дальше инфу сливал. Duncan said. We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? Мы начинаем войну. Третье. Prepare the horses. We're gonna Надо defend my Эшера brother. вернуть. Нахер маг. Синий, нихера! Вот он рукой просто это зажарился. Красава. Эшер. Он забыт. О. You smell that? Что, воняет чем-то? We're almost there, Wesker. Let's have a look. Там это может быть. О, давай, заметь, пацаны. Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Да чувакам скучно. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you, command? Один. Them. Хоть за Родриком лучше идут. He's the lord of the house, and he's been bred for it. I understand, but these men and women have journeyed here to follow you, not him. Oh, you'll see when you meet him. Doesn't matter if he can't fight like he used to. All men learn to love Roderick. Ура! Сейчас тут все вместе. That's odd. Что там Port's такое? quiet. No guards. Hardly any Круто. ships. Maybe Засада, they all можно are сказать. fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. Засада. I'll let the others know. Нам же доложили уже. Нам Дункан сказал, что на нас ждет осада. Oh, this couldn't be easy, could it? Там Родрик сейчас еще будет.
Ну, наш пацаны. Сейчас ролик, да, еще третий. Да. Ugly. Там чувак громила идет. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Там... О, наш... О, нихера ты оделся. Asher. Вот Thank the это. gods you've made it back. Третье. Good to see you, my lord. Hope you're ready for a fight. Да я готов, как всегда. У меня смотрю, гигант есть. I don't know what yet, but it won't be good. Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. Мы сможем это сделать. Привет. What? Что? А, ты не понял? Нас мало осталось. Нас 4 человека. А, ну вот, чувак. Уже меньше. Asher, no! Чувак, давай! Ура, ну что тут ясно. Одна трое осталось. Толстый и мы вдвоем, все. Бьемся до последнего, давай. Ну вот, там сейчас убьют. Ой, чувака расстреляли. Чувак, нихера, чувак. Открывай, чувак, быстрее. Ой, пидорас. Он убил его? Издеваешься? Копьем убил. Да, сука. Со всех сторон. Пиздец. Raise the gate. Got us outnumbered. Кого нет? Кого? Ну вот там. We have to get out of here. Толкучку прям нас очень. Что-то мы не пройдем. Что-то всех перебили. Всю армию перебили. Сколько? 5 человек осталось? Все. Что вот делать сейчас? The gate will fall without one of us holding it. One of us has to stay. Кто останется? Может вообще это никто не останется? Как бы, извините, я не знаю, кто останется. И как, что мне решать? Два главных героя топовых, и кто-то из них должен остаться. Как это решать? Я вопрос. Как вот это? Я не знаю, они оба крутые. Ну-ка, это... Меню главное зайди. Кодекс нажми. Сейчас проверю. Дальше листай. Дальше. Старший сын. Неизвестно какой он, младший или... Это старший, но тот неизвестно какой. Только они одинаковые. Видишь, заново все напомню. Ну и как мне решать? В смысле? Как? Ну от него, наверное, будет меньше пользы. Он калека. Он нихера себе, зато он там самый лучший элитный воин. Это тоже элитный воин, тоже наемник. И как решать? Они оба крутые, чуваки. Сука. Да я не знаю. Давай 2 раза тогда уж перейдем. Пройдем, то есть за его и за его. Вдруг у них разные сюжеты пойдут. Не, это сюжет только один должен быть. Нет, у них разные по идее. Вдруг один пойдет, например, Риона спасать, а второй пойдет на замок. Нет, это... Я не знаю. Нет, это Deadly Games. Тут только один выбор, только просто с это... С персонажем. Давай в инете сейчас посмотрим. В инет зайди, посмотри. Не, Данил, ты давай. Давай ставим. Не, назад нажми. Назад именно. Не туда ты, назад. Продолжи нажимай.
И вот кого мне оставлять? Вот кого? Сука. Да блин. И как? Я не хочу никого оставлять. Сука. Пиздец. Заходим в Clash Royale. Данил, сука, тихо. Данил ни хера не играет, у Данила трудный выбор. Давай Родрика оставим. Я решил чуть-чуть. Родрика оставляй. My lord, you must hurry. We cannot lose you. You Остаться? Чё? Остаться надо. Остаться. must leave. Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Выживет как-то. I'll hold them off. But my lord, you can't. Is your new lord. Yes, my lord. Roderick, go. Take as many of them as you can with you. Угар всех. Сейчас всех перебьет, я охуею. Не, вот не перебьет. Пытались зарезать Родрика, этого Рэмси Сноу. 36% пыталось. Рассказали бы, ну, правду этому чуваку. 37% рассказал. Ну, убили чувака, короче, 58% сделал это. Кого оставили? И зря. Родрика вы оставили. И зря они убили, мы его убили. Мы зря убили этого Дункана, сука. Мы просто зря убили Дункана, сука. Он мог рассказать инфу. Сука. Нет, у них разные, слушай. У них разные сюжеты. Алло. У них разные сюжеты. У них вообще разные сюжеты. Ебать. Короче, у них разные сюжеты, я тебе так скажу. Короче, за них надо обоих сейчас пройти, понял? У них разные. Пошел нафиг. Родрик идет в лагерь какой-то. Нет, так написано. А Эшер идет защищать дом. Пошел нахер сам. Любимых двух персонажей. Ты не заметить, титры без музыки. Да мне насрать.
Пошел нахер.